There's more breaking news coming into the Situation Room right now. We just got an important ruling from the U.S. Supreme Court on President Trump's attempt to remove a top federal watchdog. Our chief Supreme Court analyst, Joan Biskupik, is joining us right now. So what did the High Court just say, Joan? Sure. Good to see you, Wolf. This is the very first Supreme Court test of Donald Trump's second-term agenda. And I can tell you that the justices already were struggling. They essentially punted. This case, as you said, involved President Trump's ability to remove an appointee of President Biden who should have been able to serve a full 5-year term. He was just appointed last year, but Donald Trump is trying to remove this man. And lower courts had put a pause on Donald Trump's effort. He had come to the Supreme Court, then appealing, and the justices said, we're not going to quite decide yet. We're going to let this man, Hampton Dellinger, who's over this watchdog agency, stay in place for now. Bueno, señores, la Corte Suprema de los Estados Unidos acaba de dar un duro revés en contra de Donald Trump. En este intento de despedir a un funcionario clave sin justificación. Claramente, como bien sabemos, Donald Trump está en esta purga de bastantes agentes federales. Todo tipo de empleado federal está en su mira. Claramente él pensaba que podía hacer lo que quisiera, pero no. Resulta que en esta eterna lucha contra todo lo que no le conviene, intentó deshacerse de Hampton Dellinger, jefe de la oficina del consejero especial. Y ojo, no porque haya hecho algo malo, sino porque simplemente no lo quiere ahí. Sean bienvenidos a Políticamente en Desacuerdo. Amigos, hoy tenemos información muy interesante. Veremos cómo la Corte Suprema acaba de emitir el primer fallo importante sobre las medidas de Donald Trump. Luego veremos un enfrentamiento nuevamente entre Trump y Bernie Sanders. Y al final veremos un poco sobre cómo es que Donald Trump nuevamente promueve nuevos aranceles luego de declarar que la inflación ha regresado. Así que los invito a que se queden hasta el final de este video porque tenemos los detalles más interesantes. Bueno amigos, para que se den una pequeña idea, Hampton Dellinger es un experto en su campo. Fue nombrado por Biden para un periodo de 5 años. Su trabajo en sí es supervisar que el gobierno funcione de una forma íntegra, algo que claramente le va a molestar a Trump. Aquí viene lo bueno porque cuando Trump lo ha despedido sin motivo, Dellinger no se ha quedado de brazos cruzados. Llevó este caso ante un juez y, sorpresa, consigue una orden de restricción temporal que bloquea su despido. Obviamente, en traducción simple, significa que ahora sigue en su puesto. Obviamente, Donald Trump y su equipo lo primero que hicieron fue correr a la Corte Suprema para tratar de anular esta decisión. Pero aquí viene un dato muy interesante. Este caso llega primero al juez John Roberts, quien, en lugar de tomar una decisión rápido, lo envió a los 9 jueces del tribunal. Entonces, señores, aquí es donde Trump ha recibido otro golpe. 5 de los 9 jueces votan para mantener la orden de restricción, o sea, evitar que el despido se haga efectivo, por lo menos en todo lo que es a finales de este mes de febrero, cuando finalmente, se resuelva de manera definitiva en un tribunal menor. But we're going to revisit this probably after next Wednesday when a lower court is going to have a hearing on the merits of this case over whether President Trump can remove this individual. This all goes to, as you know, Wolf, Donald Trump's efforts to really flex his executive branch authority. He's trying to remove so many people from offices. This is one of literally dozens of lawsuits that are now percolating. And in this first one, the justices were not quite ready to say the extent of President Trump's power. But they did. This is a partial win for the challengers to Donald Trump because they're letting this individual, Hampton Dellinger, stay in office. So you know what the president had wanted was for the court to immediately say he has to go. Now there was a split
in how the justices decided this, and let me just lay it out. First of all, it was an unsigned opinion, but the majority was saying that it needed to postpone any action until at least next week. Justices Gorsuch and Alito, two conservatives, said that they would have sided with President Trump and let him act in this case. Two of the strongest liberals, Justices Sotomayor and Jackson, said they would have totally sided with the challengers here, with Mr. Dellinger. So it shows you that we get a little bit of a glimpse of some of the dilemma of the justices in this first major test, and we're just going to keep seeing them come week after week after week, Wolf. Tal cual, amigos. Eso sí, no faltan los de siempre, ¿no? Los jueces ultraconservadores como Neil Gorsuch, como Samuel Alito, obviamente ambos designados por republicanos tuvieron que votar en contra, ¿no? Y su razón fue bastante absurda. Según ellos, el presidente no debería verse obligado a trabajar con alguien que no quiere. O sea, como si la ley fuese un capricho personal. Amigos, lo que hace que este caso sea tan preocupante es lo que está en juego. Donald Trump y sus aliados están empujando esta idea de que el presidente debe tener un control total sobre el gobierno sin ninguna supervisión. Esto no es solo sobre este caso de Dellinger, sino sobre el poder absoluto que Donald Trump quiere. Ahora todo queda en suspenso hasta finales de este mes de febrero, cuando un tribunal menor tenga que decidir si Dellinger se queda o no. Pero amigos, el mensaje queda claro. Donald Trump no puede hacer lo que le venga en gana sin que las instituciones le pongan un alto, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué creen que sigue? Los leo en los comentarios mientras pasamos a las siguientes noticias. La cosa, señores, ha puesto fea para Donald Trump. Sus números de aprobación están en caída libre, esto ya es público, y está peor que nunca, peor que hasta su primer mandato, diría. Hay un momento perfecto, ¿no?, para poder, creo que, señalar sus errores y su corrupción. Y ese momento es ahora. ¿Ustedes saben qué pasó cuando llegó a la Casa Blanca? Muchos demócratas se mostraron tibios. O sea, diciendo cosas como, bueno, tal vez podamos trabajar con él. O quizás esto es lo que la gente quiere. Y no, amigos, no caigamos en ese juego. Donald Trump es el presidente más impopular, con las políticas más rechazadas de la historia reciente. Y no solo son malas, son corruptas. Por eso es que es algo que se tiene que enfrentar de frente, ¿no? Sin miedo. Exactamente como lo hizo Bernie Sanders, no se anduvo con rodeos, lo confrontó directamente, diciéndole las cosas como son. Y no solo a Trump, también a Elon Musk, exponiéndolos por lo que realmente son. Veamos el clip donde Bernie Sanders no se ha guardado nada. And in the midst of all of that, it is important that we not forget what is taking place not only in Ukraine, but back home here in the United States. And back home, right now, tens of millions of Americans are struggling economically to keep their heads above water. 60% of our people are living paycheck to paycheck. 85 million are uninsured or underinsured. And we have the highest rate of childhood poverty of almost any major nation on earth. And as someone who has visited senior centers throughout the state of Vermont and has spoken to seniors throughout our country, I can tell you that there is a significant level of fear and anxiety among the older people in this country with regard to what's happening right here in D.C. When we have a president of the United States and Republicans who are talking about massive cuts to Medicaid, let's understand, and seniors do understand, that we are not just talking about throwing millions of kids off the health care that they have at a time when we are the only major country on earth not to provide health care to all people, not just kids
off of health care. We're talking about massive cuts to community health centers, which receive over 40% of their funding from Medicaid, and where millions of seniors go to get the primary care they need. And at a time when we already have a major crisis in nursing home availability, let us understand that Medicaid provides funding for 2 out of every 3 seniors who live in nursing homes. In other words, massive cuts to Medicaid would be a disaster for senior citizens throughout this country. But it is not just Medicaid cuts that worry our seniors. Today, quite unbelievably, and we don't talk about this anywhere near enough, 25% of people in our country who are 65 years of age or older are trying to survive on incomes of $15,000 a year or less. I myself do not know how anybody, let alone a senior with health care needs, can survive on $15,000 a year, but that is what 25% of our seniors are trying to do. Mr. President, this issue of so many seniors struggling to get by, struggling to heat their homes, struggling to buy the food or the prescription drugs they need, this is an issue we must address. And it is a crisis that is unacceptable in the richest country in the history of the world. And that is why, Mr. President, I am proud to tell you that within the next several weeks, I, along with a number of co-sponsors, will be introducing legislation that expands Social Security benefits and extends the solvency of Social Security for decades. You know, we're hearing a lot of talk about cutting Social Security. We should not be talking about cutting Social Security. We must be talking about expanding Social Security benefits. And the legislation that I will introduce would do just that. It would expand Social Security benefits by $2,400 a year, and it would not raise taxes by 1 penny on the bottom 93% of Americans, those who make less than $250,000 a year. And how do we do that? By lifting the cap and applying the Social Security payroll tax on all income above $250,000. Unbelievably, under current law, a billionaire pays the same amount of money into Social Security as someone who makes $176,000 a year. Elon Musk, worth $400 billion, pays the same amount into Social Security as somebody who makes $176,000. That is because under Social Security, there is an absurd cap on taxable income. If we lifted that cap and made sure that millionaires and billionaires paid the same percentage of their income into Social Security as the working class of this country, we could extend the life of Social Security for generations to come and lift millions of seniors out of poverty. Further, Mr. President, when we talk about the needs of senior citizens in this country, I want to mention that I will also be introducing legislation to expand Medicare to cover dental, vision, and hearing. It is unacceptable that millions of seniors are unable to read a newspaper because they cannot afford eyeglasses, can't have conversations with their grandchildren because they can't afford hearing aids, and have trouble eating because they cannot afford dentures. That should not be happening in the United States of America in the year 2025. Expanding Medicare to cover dental, vision, and hearing is an extremely popular concept. Poll after poll shows that 80% of the American people, Democrats, Republicans, Independents, support doing just that. Mr. President, when we talk about the anxieties that the American people are now experiencing, it is not just, to say the least, senior citizens.
All across this country, there is a growing fear that the Trump administration is undermining the Constitution of our country, a Constitution which has kept us a free nation and an example, a model for the rest of the world for the last 250 years. During the last month alone, President Trump has attempted to usurp the powers of Congress, illegally and unconstitutionally refusing to fund programs passed by Congress. He has illegally destroyed agencies like USAID and the Consumer Financial Protection Bureau that were created by Congress. And under the leadership of Mr. Musk, they have illegally and inappropriately gained access to tax data and Social Security data of millions of Americans, et cetera, et cetera. Every day, they are acting in an illegal and unconstitutional manner. And I would say this, and I don't know if people take it seriously or not, I do. Just this week, President Trump tweeted, quote, "He who saves his country does not violate any law," end of quote. Wow. In other words, Mr. Trump sees himself, the President of the United States, as above the law and immune from the basic rules of the Constitution and the separation of powers that have governed this country since the founding. Okay? Anything I want to do, I'm president, I can do it. Doesn't matter what Congress says, doesn't matter what the Constitution says, that doesn't matter what the rule of law is about. Hey, I'm the president, I'm trying to save the country. I don't need to hear from anybody else. That's not what Americans fought and died to preserve. That's not what this country is about. And with regard to the movement toward authoritarianism, let me say a few words about an area that I think has not gotten much attention at all, and that is Trump's attack on the free press, which is protected by the First Amendment to the Constitution. Founding fathers of this country considered freedom of speech and free press to be enormously important. That was the First Amendment. Mr. Trump has sued CBS and its parent company, Paramount, for $20 billion because he didn't like how they edited an interview with Vice President Kamala Harris. The company is now reportedly considering settling the lawsuit, and I certainly hope they do not do that, out of fear of retaliation from Trump's FCC. He did not like a television program on CBS. Well, many of us don't like television programs on CBS or NBC or Fox or ABC. But you don't sue somebody for $20 billion because you didn't like the program. And obviously, the intention of that lawsuit is clear, and that is that CBS and every other network and media outlet will now have to look over their shoulder. Oh my goodness, we're saying something critical of Donald Trump. Is he going to sue us for $5 billion, for $10 billion? Is he going to drive us out of business? Maybe we should not run that program. Maybe we should not do that investigative report. Not just CBS. In recent times, he has sued ABC. He has sued Meta. ¿Ven a qué me refiero, no? Es este el tono que hay que usar. Así es como se debe de hablar cuando enfrentas a alguien que está destrozando el país con corrupción y con mentiras. No con diplomacia ni medias tintas, con fuerza, con la verdad por delante. Esto es lo que debemos hacer todos los días, porque la agenda de Trump no solo es impopular, es peligrosa, ¿no? Y aquí, señores, seguiremos haciendo exactamente lo que estamos haciendo, denunciarlo con claridad y sin miedo. Pasemos a la última noticia, mis amigos, porque Donald Trump ha prometido nuevos aranceles luego de que en vivo haya declarado, haya confirmado que la inflación ha regresado. En una entrevista con Sean Hannity en Fox News, adivinen qué fue lo que dijo Donald Trump sobre la economía.
dijo que la inflación está de vuelta, ¿no? O sea, como si fuese algo para celebrar. Y claro, según él no tiene nada que ver con esto. Trump se soltó diciendo esto: la inflación está de vuelta. Piénsenlo, la inflación ha regresado. Acto seguido empezó a culpar a otros, ¿no? Que si el gobierno ha gastado dinero como si no hubiera un mañana, que se tiraron 9 trillones por la ventana, o sea, básicamente un montón de críticas, de cifras que ni él mismo parece entender. Yeah, we inherited. Yeah. And inflation is back. I'm only here for 2.5 weeks. That was January. Inflation You were there is for a back. week. No, think of it. Inflation's back. And they said, oh, Trump inflation. I had nothing to do with it. These people... Pero bueno, aquí viene lo bueno porque primero dice que es la peor cantidad de gasto en la historia de Estados Unidos, pero después al parecer se retracta y dice, bueno, no sé, en una de tantas, pero quizás la más grande en dólares, probablemente, o tal vez no. O sea, literal, nunca se decidió. Ni él tiene claro lo que estaba diciendo. Aquí viene un dato muy interesante que Trump y su séquito en Fox News convenientemente olvidan mencionar. Su primera administración terminó aumentando la deuda nacional más que la de Biden hasta ahora. Y para rematar, en la entrevista tenía a Elon Musk a su lado, quien tampoco dijo ni pío, porque claro, hay que proteger al jefe, ¿no? Ahora, aquí viene la táctica clásica, ¿no? Tirar la pelota a otro lado. Dice que la inflación no es su culpa, que es de Biden, y bueno, su manejo económico. Pero sorpresa amigos, hay un pequeño detalle que están ignorando. La economía reacciona a lo que los mercados esperan. Y en enero, cuando ya todo apuntaba a su regreso y estaba confirmado, las empresas empezaron a subir los precios en anticipación a sus políticas. O sea, aunque él aún no había implementado nada, su amenaza de deportaciones masivas, de aranceles y otras, digamos, genialidades, hizo que las compañías se adelanten, suban los precios. Literalmente, la simple idea de que Trump vuelva ya comenzó a causar estragos en la economía. Las mismas corporaciones lo han dicho. Desde diciembre ya estaban teniendo reuniones para ver cómo subir precios antes de que los aranceles entren en vigor. Hablando de los aranceles, Donald Trump anunció que a partir del 2 de abril vendrá lo siguiente, ¿no? 25% de impuestos a autos importados. Hablamos de la mitad del mercado automotriz en Estados Unidos. Dependen de estos coches. Impuestos más altos a medicamentos y semiconductores, que resultado, pues, comprar un coche importado va a costar miles de dólares. El precio de los medicamentos, que ya son los más caros del mundo, por si no lo sabían, subirá aún más. Y cualquier aparato electrónico que tú utilices, desde un teléfono hasta una computadora, te va a costar un riñón extra. Aquí va el truco sucio de las empresas, porque es lo que es. Cuando los productos importados se encarecen, las compañías estadounidenses también suben sus precios para no parecer baratos. O sea, no es que querramos apoyar a la industria local, es que simplemente todo se vuelve más caro porque y para que nos acostumbremos. Así de simple. Esto ya lo vimos en su primer mandato cuando empezó con la guerra comercial con China. Las empresas aprovecharon el caos, aumentaron precios y se justificaron ¿con qué? Con los aranceles. Amigos, Donald Trump dice que la inflación volvió y que él no tiene nada que ver. Luego anuncia políticas que harán que todo sea más caro antes de siquiera aplicarlas. Y cuando suban los precios, adivinen con qué va a salir. Va a salir a culpar a Biden, a los inmigrantes, hasta los ovnis si es necesario. Amigos, si de repente ven que todo cuesta más, piensen en quién empezó esta bola de nieve. No es Biden, es Trump. Señores, hemos llegado hasta el final de este video. Si me han acompañado hasta este punto, muchísimas gracias. Como siempre, los invito a que le den un like al video, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal Políticamente en Desacuerdo. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.